have Dr. Subhash Chandra Samanto. We are lucky to have him as our mentor member, and he also the former General Secretary of Indian Association of Physics Teachers. And here also present our lovely students, honorable teachers from different institutions, and honorable guardians. Also, the honorable members of Contai Science Academy. So I like to request Professor Sumit Kumar Ray to deliver his welcome address. So, Professor Ray, please. Thank you, Professor Panchapadhyay. On behalf of IPT RC 15, it's my pleasure to welcome you all today for a very, very noble cause that is being organized by Contai Science Academy jointly with IPT RC 15. This is the workshop called in Bengal is called BIJNANER KARIKURI. So I was trying to find out the English word, exact English phrase of this one. So it comes to my mind, the tricks of science or exhibiting the skills of science. So I really want to congratulate first the Contai Science Academy first for organizing this workshop. And as you know, probably this workshop will be starting today with our 30 students from 15 different schools of class 10s. And in the beginning, the 4 parts of the workshop will be on physics, then there will be on mathematics, chemistry, and of course, biology. So it will go for probably about 3 months or so. So the students will undergo training with the experts, the mentors, the teachers of the surrounding colleges and the schools. So I extremely feel this is a very important outreach program of the IPT along with the Contai Science Academy. I really want to congratulate the students who are participating in this workshop, particularly 30 students and their teachers who have really mentored them. And this hands-on training with different tools of physics, different experiments in physics will really create some kind of innovative ideas on them. So normally, of course, in the schools and colleges or even the universities, we always do some kind of a science experiments, particularly the physics is not very easy to do the experiments because it requires a lot of tools, a lot of important instruments. But probably most of the things, what is written in the manual that is being done by the students. But this workshop, the idea is a little bit different. Here, of course, the students will go undergo training with the toolboxes. Then they will make different kind of models at the end of this workshop after 3 months or so. So there will be kind of a competitions. So the students will have a lot of scope for their creativity and innovation. So of course, the physics, this will be consist of 4 different parts every 2 to 3 weeks. Today we are starting with probably the current electricity, electromagnetism, and electromagnetic induction. Then we'll have something called in the second stage we will have something with the light. Then we have got heat and mechanics, and followed by probably the sound. So of course, you cannot complete the whole physics syllabus, but the most of the things that is required for the class 10 to 12, that will be covered in this workshop. So I also want to take this opportunity to thank that Royal ITI of Contai. This is of course the private ITI institute, and they have given all kind of facilities for hosting this program. So really thankful to them, for the teachers, for spending time. Very, very special welcome to our president of the All India president of the IPT, Professor P.K. Aluwala, to interact with the students and this workshop for your time, and all the members of the IPT. So I wish a grand success of this workshop, and I only think that, only hope that many workshops will be done not only through the Contai Science Academy, many of the science academies or the schools of the IPT RC 15, and also in the All India level. So this is a unique opportunity for the students
And I really want to congratulate all of them for participating in this workshop. With this, I welcome you all again and wish a very, very successful workshop over the next 2 to 3 months. Thank you so much. I like to convey my heartfelt thanks and regards and gratitude to Professor Ray. And I am lucky because I was once the PhD student of Professor Ray in IIT Kharagpur. And just after that, I request Professor Aluwalia sir to inaugurate this program verbally over online platform. So please, sir, after the formal inauguration, I request Professor Aluwalia sir to deliver his inaugural speech. Thank you very much, and a very good morning to all the participants here. In fact, I would like to speak some Bangla with you. I have got an opportunity today. Suprabhat, শীতের ঠান্ডা আমি জি সার্কেলকে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়ে বিভিন্ন স্কুল থেকে আসা ছাত্র ছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতে কামনা করি। অর্গানাইজারদের আন্তরিক ধন্যবাদ। So my dear students, Honorable President RC15 Professor Samit Ray, Professor Samantha, Professor Panchadhyay, my colleagues from IAPT who are present here. It is a unique opportunity for me to be with you. In fact, ever since I have become president, I am becoming part of very interesting initiatives which are going on across the country. And I must congratulate RC15 for leading this role. I would also like to here underline the role being played by the venues of the kind which we are seeing today. I would like to thank Contai Science Academy for coming forward in organizing this event in Royal ITI. I think that's a very interesting place where these things are happening. The model of this workshop is very, very inspiring. And the students are being given an exposure which is once in a lifetime experience, I would say. Many a times, you know, in the classroom, we are always concerned with doing an experiment listed in the syllabus. And it doesn't give us an opportunity to explore things outside. Sometimes, you know, the so-called pressure of covering the syllabus is also there. And in that hurry, we miss the process also. Professor Panchadhyay in his introduction talked about that lab work is not being given the kind of prominence which should be given in experimental sciences like physics, chemistry, biology. And I think the time has come, and I believe that the new education policy, National Education Policy 2020, is also underlining these facts. And they are hoping that students will be more innovative, more forward-looking to do projects beyond their syllabi. And I think for that, one needs to get exposure to the tools which are available in the lab. And when I
heard about this program and the way it has been designed, I think, dear students, you are going to get a wonderful training through this workshop itself. I have only one request to make to you, and that request is that you should become not just spectators in this workshop, but you should become the real participants in this workshop. Participants means that you participate in the whole process enthusiastically. Let me tell you, dear friends, that small experiments by the pioneers of physics led to lots of changes around. I mean, the world is a different place because of the kinds of experiments which they did. Not only throughout the world, but at many places in India also. West Bengal, or so-called Bengal earlier before independence, was a hub of innovation, which was started by the stalwarts of the Indian science. C.V. Raman, Professor Praful Chandra Ray, Professor Satyendranath Bose. These are the names which we cannot forget. Professor Meghnad Saha. You just name and you will find that the people were emerging from Bengal only to bring modern science in our country. And I think this kind of a lead really is a kind of a tribute to those visionaries of our country. We must not forget that. And it is our duty that we learn these things in the right spirit. I believe that after going from this workshop, you will be getting ready and will be excited to come for the second session of this workshop also. The way this workshop has been designed, that you will get an exposure not in a hurry, but at a pace which will really make you learn the things. And that is very, very important. You know that it's not that today's, luxury is what? Today's luxury is not riding jet planes or going in rockets. You know, when it comes to understanding the meaning of luxury, the meaning of luxury is going at a pace which makes you understand things around you. That's very important. Sometimes we miss the opportunity because we are rushing through the things. And I hope you will not really rush through the things. I have worked with Professor Panchadhyay for many programs of IAPT now. We know that he has been responsible for our national competitions, particularly in innovative experimental physics. So there cannot be a better, what you call coordinator of this kind of a workshop than Professor Panchadhyay and his team. Today's workshop is starting with electromagnetic induction and phenomena associated with that. I think this phenomena has changed the world beyond recognition. And what was the apparatus which was used by Faraday to demonstrate it? A simple coil woven over a cylinder, a magnet, and a galvanometer. And he discovered something which led to technologies, which led to the meaning of innovation, which led to, dirtying your hands with the ideas which come to your mind. It's very important that we learn the labor of doing things with our hands.
when we talk about experiential learning doesn't mean that we work as silent spectators in the workshop, but we should be eager to do things with our hands on and minds on. It's very important that mind should also be on. If mind will not be on, this workshop will not really give you much. It should not be done in a mechanical way. And you must appreciate the tools which are being shown to you. A simple galvanometer, a rheostat, an oscilloscope, an ammeter, a voltmeter, how all these things, come together as measuring tools, and the kind of measurements you are able to perform today, which are very, very small, to the order of microamperes, milliamperes, and so on. I think you should really enjoy those kinds of things in this workshop and see how important physics is, not only for, scoring marks in the examination, but for the future of our country also. I'm underlining this. The future of our country is in your hands. Only if you will learn at these stages properly and with joy, I think you will be becoming the future C.V. Ramans, Satyendranath Bose, Meghnad Saha, J.C. Bose, Professor Prafulla Chandra Rai, and so on. And you have a wonderful, Margdarshak of our IAPT, Professor Samantha. Single-handedly, he has been doing something which is worth celebrating. And I think his presence here in this workshop should really make you feel how important we are giving to young minds of this country. I'm very happy to see many girls also sitting in this workshop. And I congratulate you, sir, for all this effort. And I am sure that it will be an inspirational thing for the other regional councils of the IAPT also. And I am sure that it will generate a chain reaction in this particular direction. ITIs are wonderful places. I think you should not think that ITIs are something where we train, say, welders or electricians, etc. It's not just that, it is much more than that. And you will be surprised to see many other things here which are kept in very good shape than what is being kept in our schools and colleges. I think this itself is an inspirational place. I can see things around, how it has been kept, and it is beautifully designed. You have great opportunity. And with these words, I would like to thank the organizers, Professor Ray, Professor Panchadhyay, Professor Samantha, for giving me an opportunity to join you from Shimla. Shimla has a wonderful connection with Kolkata. We have a direct train from Havra to Shimla. And there was a time when every summer, people used to move from Kolkata to Shimla itself. We have a Kalibari. I very often visit there. And I think we have wonderful links with Bengal. So thank you very much, Professor Panchadhyay. I wish you and your team a great success, and the students who are coming in this workshop a joy for life. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for his wonderful speech and vibrant deliberation. And actually, Professor Aluwalia sir has unveiled the Kolkata-Simla connection because Simla is his native place. So he is the leader of the IAPT, the nationwide physics teachers organization, and he is guiding us very sincerely, very enthusiastically, and
He is inspiring us constantly. So again, I like to convey my heartfelt thanks, regards, and gratitude to Professor Aluwalia. We are lucky to have him here on this online platform. And now I request our mentor, our guide. Truly, Professor Aluwalia sir has mentioned, Professor Samanto is carrying the concept of physics, the thought of physics teaching, how the teaching and learning process can be developed and can be implemented in our country for the betterment of science education. He is carrying this thinking, what we call soyone sopone nisi jagorone. We are very lucky to have him here also. I request Professor Samanto for delivering his precious speech within a short time. So please, sir. Sir, sir, muted, you are muted. সরাসরি জানেন না, নাপিকে ডাকতে গেছেন। Hello. Hello. Thank you, Pradipto, Professor Hello, sir. Aluwalia. Professor, do you hear me? Yes, 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 you are audible. Achha, achha. Professor Aluwalia, You are Professor audible, Rai. sir. Yes. In this meeting, annual meeting Sir, of this unique yes, program. yes, yes, you are audible. Okay. So it's really good that the program is now really convened at ITI, and but the problem, I think it will be a very good program, because you see that the students who have just completed their annual examinations have got some time to work with the experiments. Why do we do experiments? I just brother give an example. You see, আমি এখন একটু বাংলায় বলবো। Sure, sir, sure, sure. বেশ কিছুদিন আগে মেদিনীপুর কলেজে আমরা এই ধরনের একটা প্রোগ্রাম ছিলাম। সেখানে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ কলকাতা থেকে রঞ্জন রায় আমার বন্ধু তার কলেজের ছাত্রদের নিয়ে এসেছিলেন, ছাত্রছাত্রীদের। আমাকে বলেছিলেন সেটা এরকম একটা বড়দিনের ছুটিতে, যে আমাদের ছেলেমেয়েরা যাচ্ছে, আপনার সেন্টারটা দেখবে, মেদিনীপুর কলেজের সেন্টারটা দেখবে, আর এমনি খেলাধুলো করবে, কিছু এক্সপেরিমেন্ট করবে, আপনি একটু অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দেবেন। তো ওরা প্রায় 30 জন ছেলে মেয়েকে নিয়ে এসেছিলেন। আমি কিছু আমাদের ওখানে সেন্টারে যে প্রজেক্ট গুলো করা হয়েছিল, প্রদীপ্তরাও তাতে অংশ নিয়েছিল, সেই ধরনের কিছু এক্সপেরিমেন্ট আমরা সেট করেছিলাম। তো আমি একজন ছাত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম যে হাউ ডু ইউ ফিল অ্যাবাউট দ্য এক্সপেরিমেন্টস? She told me, I was really surprised. I never heard that language. This is the first time we are doing experiments with our brains. মেয়েটি বললো, এ হচ্ছে প্রথম যে আমরা মাথা দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করছি, হাত দিয়ে শুধু নয়। তো কাজেই প্রফেসর আলুওয়ালিয়া has told you that you should not be silent spectators, you will be the actors. You have to do these things. তোমরা শুধু দর্শক থাকবে না, কিন্তু তোমরা কিন্তু কাজগুলো করবে। এবং দেখবে এক্সপেরিমেন্ট করতে কিন্তু বিজ্ঞানের হাজার হাজার এক্সপেরিমেন্ট করতে হয় না, হাজার হাজার এক্সপেরিমেন্ট রয়েছে, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, কিন্তু তা করতে হয় না। কিন্তু তুমি যদি একটা এক্সপেরিমেন্ট ঠিকঠাক করো, তাহলে তুমি বুঝতে পারবে যে এই এক্সপেরিমেন্টটাকে নিয়ে তুমি আরো কত দূর এগোতে পারো। ঠিক আছে, যেমন তোমাকে একটা সোজা কথা বলছি, একটা সিম্পল স্কেলকে ব্যবহার করে এবং লিভার প্রিন্সিপাল ইউজ করে তুমি ভর মাপতে পারো, তাই না? এখন লিভার প্রিন্সিপাল ইউজ করার জন্য তুমি হয়তো ঠিক তোমাকে মাস্টারমশাইরা বলে দেবেন যে ওর যে ভার কেন্দ্র, ঠিক মধ্যবিন্দু যেখানে আছে, সেইখানে তুমি তোমার ফালক্রামটা বা আলোকবিন্দুটা রাখো। ঠিক আছে, তুমি করলে সবই। এখন তোমাকে ভাবতে হবে যে কেন ওখানেই বা রাখবো, কেন ওটাকে অন্য জায়গায় রাখলে কি হবে না? এইটা তোমাকে এক্সপ্লোর করতে হবে। কাজেই মানে দেখবে এখানে মাস্টারমশাইরা যে এক্সপেরিমেন্ট গুলো করাবেন তোমাদের, সেগুলো নিশ্চয়ই তোমরা বুঝবে ভালো করে, তার এক্সপেরিমেন্টের
মানে মাথা দিয়ে বুঝতে হবে, শুধু মানে জাস্ট কি করে রিডিং নিতে হবে সেটা দেখে নয়, ক্যালকুলেশন করতে হবে সেটা নয়, সেগুলো সবই ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু বুঝতে হবে। এবং বোঝাটা কখন সম্পূর্ণ হবে? যখন তুমি ওটাকে এক্সটেন্ড করতে পারবে, ওটাকে আরো নতুন নতুন কাজ করার জন্য কাজে লাগাতে পারবে এক্সপেরিয়েন্সটাকে, এবং ওটাকে ওটাকে ওটার উপর ভিত্তি করে কিন্তু নতুন এক্সপেরিয়েন্স তৈরি করতে পারবে। এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। আমি সবাইকে অনুরোধ করব, মানে যারা মাস্টারমশাই আছেন, তারাও আমার অনেকেই ছাত্র, তাদেরকে অনুরোধ করব যে ছেলে মেয়েদের কিন্তু এই দিকটা দেখাতে হবে। আমাদের কিন্তু একটা এক্সপেরিয়েন্স করার জন্য we have to prepare an environment, mind that. We cannot teach the students. We can only prepare an environment of learning. আমরা একটা পরিবেশ তৈরি করে দেব যেখানে ছাত্রছাত্রীরা শিখবে, এবং শেখাটা কখন শুধু নম্বর দিয়ে বোঝা যাবে না, কত নম্বর পেলো, শেখাটা তখনই সে যখন প্রয়োগ করতে পারে, অ্যাপ্লাই করতে পারে, we can do something more. তো কাজে আমরা মনে হয় আমরা এই যে একটা সুন্দর সুযোগ একটা কাজ করা হচ্ছে, যে সেখানে ফিজিক্স আলাদা নয়, কেমিস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত, বায়োলজির সঙ্গে যুক্ত, এবং অঙ্কের সঙ্গেও। আমার তো মনে হয় যে বোধহয় গোটা জিওমেট্রিটা, আমার মনে আছে এখন আমরা যখন ক্লাস 5 এ পড়েছিলাম তখন বড় শক্ত শক্ত ইউক্লিডের উপপাদ্য পড়তে হতো, লেখাই আছে ইউক্লিডের এত নম্বর উপপাদ্য পড়ানো হচ্ছে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে দরকার কি ছিল, আমরা কিছু বুঝেছিলাম বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ক্লাস 8 পর্যন্ত আমরা শুধু অঙ্কের জ্যামিতিটা কিন্তু শুধুমাত্র বোধহয় এক্সপেরিমেন্ট করেই করতে পারি, এবং ইনস্ট্রুমেন্ট বক্সটা, জিওমেট্রিক যে বক্সটা আছে সেটা দিয়ে সব কাজ করা যায়। তো কাজেই আমি বেশি বলবো না, আমাকে বেশি বলার সময়ও নয়, কারণ তোমরা সবাই কাজকর্ম করবে। তো কাজেই এই কটি কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমি আশা করছি তোমাদের সঙ্গে থাকতে পারবো, কারণ প্রোগ্রামটা তো শুরু হচ্ছে জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চেও চলবে কিছুদিন, কাজে আমি তখন জয়েন করতে পারবো। থ্যাংক ইউ সবাইকে, আবার ধন্যবাদ, ভালো করে কাজগুলো করবে। ঠিক আছে। তো আমিও বাংলায় একটু বলি, কারণ প্রফেসর আলুওয়ালে স্যার, প্রফেসর রে স্যার এবং প্রফেসর সামন্ত স্যার ছাত্রছাত্রীদের বলি, এখন আমাদের এই ফিজিক্স টিচিং এ যারা মানে আমাদের নেশন ওয়াইড কিছুটা গাইড টিচার বা লিডার হিসাবে এরা তিনজনেই কিন্তু সেই জায়গায় আছেন। তো সেই হিসাবে তোমরা লাকি তাদের পেয়ে, এবং সেক্ষেত্রে প্রফেসর আলুওয়ালিয়া স্যার, প্রফেসর সামন্ত স্যার যেটা বারে বারে বলার চেষ্টা করলেন, যে শুধু হাতে নাতে বলা হয়েছে, কিন্তু তোমাদের মাথা দিয়েই পরীক্ষাগুলো করতে হবে। একটা পরীক্ষা যেটা আমরা করলাম সেটাকে একটু এদিক করে ওদিক করে, মানে এটাকে বলা আছে যে মাঝখানে রাখো, তাহলে তোমরা দেখলে যে মাঝখানে না রেখে সাইডে রাখলে কি হয়। এই যে ল্যাটারাল থিঙ্কিং গুলো, জাস্ট একটু সরে গিয়ে ভাবনা এবং সেখানকার পর্যবেক্ষণ, অবজারভেশন, সেইগুলো তোমাকে চিন্তা করতে হবে কেন হলো, তোমার টিচারকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, যে জায়গায় যেরকম ভাবে তোমাদের শিক্ষক শিক্ষিকারা পাশে থাকবেন তাদের জিজ্ঞাসা করবে। এবারে আমাদের প্ল্যানটা এক্সপ্লিসিটলি বলি, অনারেবল টিচার্স আর দেয়ার, honorable guardians are there, also students. We have a plan to organize this particular workshop, and that is mentioned here. This is phase 1. In phase 2, phase 3, phase 4, like that, we will deal with the other fields of physics, that is light, alo, then heat, then mechanics, then sound. এবং প্রত্যেকটা সেশনে সেকেন্ড হাফে গিয়ে আজকে যেমন আমরা কারেন্টের উপর নির্ভর করে কি কি বানাতে পারি নিজেরা হাতে নাতে, সেটা দেখাবার চেষ্টা করব তোমাদের এই স্কিলটাকে বাড়াবার জন্য। কারণ হাতে নাতে ঘরে তোমরা প্রত্যেকে একটা ছোটখাটো ল্যাব বানাবে, এই বাক্সের মতো তোমার কাছে থাকবে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, যেগুলো ঘরে ফেলে দেওয়া হচ্ছে সেগুলো কুড়িয়ে এনে তোমার মতো করে রাখবে, ওইটা কোনোদিন কাজে লাগতে পারে। একটা লিউকোপ্লাস্ট জড়ানো থাকে, যেটা লিউকোপ্লাস্ট শেষ হয়ে গেলে ঠিক রোলারের মতো, চাকার মতো যে জিনিসটা, নিভিয়ার কৌটো ক্রিম মাখা শেষ হয়ে গেল, সেই যে কৌটোর দুটো পার্ট, কারণ সেইটা দেখো 3 দিকে 3টে ফুটো করে দিয়ে তামার তার গলিয়ে দিলে তুমি যে জায়গায় ওয়েট একটা
দাঁড়িপাল্লার মতো তৈরি করতে পারবে, তাই না? তাহলে আমাদের সমস্ত ফেলে দেওয়া জিনিসপত্র, ছোটখাটো জিনিসপত্র কি করে আমরা কাজে লাগাতে পারি, সেই ট্রেনিংটা আমার অনুরোধ থাকবে। এরকম করে ছোট্ট ছোট্ট করে পয়সা জমিয়ে এরকম একটা বাক্স তোমাদের বানাতে হবে, যেটা কিনা এইরকম ভাবে ফিজিক্সের এক্সপেরিমেন্ট আমরা জানি না, আমরা রসায়ন, গণিত এবং জীববিদ্যা, এটা একটা আমাদের শুরু হলো, এই প্রোগ্রামটা আমরা চালাতে চেষ্টা করব এবং এই গ্রুপ অফ স্টুডেন্টসকে নিয়ে অন্তত বেশ কিছু প্রোগ্রাম করে তোমাদের কিভাবে আমরা স্কিলড করে তুলতে পারি সেটা প্রমাণ হবে, কারণ তোমাদের শেষে একটা মডেল কম্পিটিশন করব, ঠিক আছে? মানে ওই মডেল কম্পিটিশনটা ইউটিউব দেখলাম, ওখানে দেখলাম দিয়ে ওখানে বলা আছে যেরকম বানিয়ে দিলাম, সেরকম ভাবে নয়। এখানকার ভাবনাগুলো কাজে লাগিয়ে হয়তো ওখান থেকে তুমি ধারণা নিতে পারো, সেই ধারণাকে মডিফাই করতে পারো, কিন্তু দিয়ে তোমাদের মাথা দিয়ে কাজটা করতে হবে। আমি সকলকে এখানে যারা আছেন এবং একবারে শেষে প্রফেসর আলুওয়ালিয়া স্যার, প্রফেসর রে স্যার, প্রফেসর সামন্ত স্যার এবং other veteran members of the Indian Association of Physics Teachers, honorable guardians, honorable teachers, and my beloved students, also last but not the least, the honorable members of Contai Science Academy. I like to convey my heartfelt thanks to you for encouraging us, for being with us, and also I like to request you to continue that particular session today with the requisite concentration and requisite that is cooperation. Your wholehearted cooperation can lead us to make it a grand success. So thank you all.